My name is Mark Horovitz. Меня зовут Марк Хоровиц. In case you can't tell, I'm from America. Если не ясно, я из Америки. And this is I think this is the 4th episode of the ramblings of the old bald man. И думаю, это 4-я серия размышлений старого лысеющего человека. And in case you haven't been at one of my lectures before, it's where I work on my own personal process in front of 200 people. И если вы еще не бывали на моих лекциях, то это вот я работаю над своим личным процессом перед сотней людей. Where I share with you what I'm working on. Я делюсь с вами тем, над чем сам работаю. And the questions that I'm asking myself. И вопросами, которыми я задаюсь. And hopefully gain some more clarity while I'm doing it. И надеюсь, в процессе того, как я делюсь этим с вами, у меня появляется больше ясности. My inner child says, Мой внутренний ребенок говорит, there's got to be an easier way of working on your process. должен быть путь получше, как работать над твоим внутренним процессом. So the topic that has come up for me recently is that Тема, которая недавно для меня стала важной. I had some difficult times this year. У меня в этом году я встретил трудные времена. And it faced me with some questions that I realized that I'd been asking all my life. И я встал перед вопросами, которые, как я осознал, задавался я ими, в общем-то, всю жизнь. In fact, I did a seminar, a workshop called Pain, Acceptance and the Heart once before. Вообще-то раньше я уже проводил семинар, который назывался «Боль, принятие и сердце». And it was 40 years ago, when I was 29 years old. И он был 40 лет назад, мне было 29. And believe it or not, Ann Yeomans was in the workshop. И верите или нет, но Энн Йоманс была на этом семинаре. That just shows how old she is. Это тоже показывает, какая она пожилая. And me too. И я. And I hadn't been thinking about this until I ran into this more painful situation in my life this year. Я к этому не возвращался, пока не встретился с этой болезненной ситуацией в этом году. And I decided to volunteer to give this seminar as a way so that I could think about it more, this question. И я решил, что вызовусь провести этот семинар, чтобы больше подумать, поразмыслить над этим вопросом. Because so the questions that I'm going to be sharing with you and that I encourage you to look at as I'm talking. Вот вопросы, которыми я буду с вами делиться и о которых я вам предлагаю подумать, пока я буду говорить. What are your reactions to your own and others' pain and suffering? Это такие вопросы. Какова ваша реакция на вашу собственную боль и боль других, боль и страдания? And what are the consequences of those reactions for you and for the others? И каковы последствия этих ваших реакций для вас и для других? And are there any alternatives to those reactions that might serve you and others better? И есть ли какие-то альтернативные пути, альтернативные способы реагирования, которые будут служить вам и другим лучше? So I invite you to just be aware of your reactions while I'm speaking. Я приглашаю вас просто осознавать, замечать ваши реакции, пока я говорю. What comes up for you? Что для вас появляется? Is this familiar reaction? Это знакомая реакция?
how does it affect your behavior during your ordinary life? Как она влияет на ваше поведение в обычной жизни? And because it's a short lecture, we won't do a lot of sharing. И поскольку это короткая лекция, мы не будем много делиться. But I encourage you to do that with others during the course of the conference. Но я приглашаю вас делиться друг с другом, пока конференция еще будет продолжаться. And during the talk, I will share with you a little bit of my dance with the idea of suffering or the reality of suffering, my personal experience. Когда я буду говорить, я вам представлю немного свой танец. Танец идей, страдания и мой личный опыт. And I invite you to think about what's your dance been through your life with this idea of pain and suffering, or the experience of pain and suffering. И я приглашаю вас подумать о том, а какой ваш был танец с идеей боли и страдания и с опытом боли и страдания на протяжении всей вашей жизни. One of my earliest memories in relation to this topic was of walking down the street with my mother and father. Одно из моих ранних воспоминаний, которое связано с этой темой, было таким. Я шел по улице с мамой и папой. And I was about 4 or 5 years old. Мне было 4 или 5 лет. And there was a beggar on the street. И на улице был нищий. And I stopped and I looked. Я остановился и посмотрел. And I was trying to figure out why he was sitting there with a cup in front of him. И я пытался понять, почему он там сидит вот так с кружкой перед ним. When I feel my mother take my hand and start to pull me away. Когда я почувствовала, что моя мама берет меня за руку и начинает меня тянуть. And I was trying to ask why, what is this about? И я попытался спросить, почему, что случилось, что происходит? And my mother and father were saying, he's poor, he needs money. И мама и папа говорили, он бедный, ему нужны деньги. And I said, well, let's give him money. Я сказала, давайте ему дадим денег. You have money. У вас же есть деньги. Well, we can't give money to everybody who is poor. Ну, понимаешь, мы не можем давать деньги всякому, кто беден. Why not? Почему нет? We have it. У нас же есть. You know, clearly I was struggling, as most young children do, with fairness in the world. And why is there suffering? Why is there pain in the world? Я, как и все маленькие дети, в этот момент сражался и пытался понять вот идею справедливости, несправедливости и то, почему, откуда страдания в мире. And then I remember later, as early adolescence and 12 to 15. Помню себя подростком, лет от 12 до 15. I had all this rage inside of me. У меня было очень много ярости внутри. And I kept trying to figure out, why am I so angry? Я пытался понять, Who чего am я I такой злой? Who am I so angry with? На кого? And later, when I worked on it in therapy, Позже, когда я работал с этим в терапии, of course I was angry at my mother and my father. ну, конечно, злился на маму, на папу. But when I went deeper, I realized that there was a rage that I had against God. Но когда я пошел глубже, я понял, что есть ярость на Бога во мне. Why did He make it this way? Почему Он так это сделал? I can see how it should be. Мне ясно, как это должно быть. I can imagine a world without pain and suffering. Я могу представить себе мир без боли и страдания. If I can imagine it, how come God couldn't create it that way? Ну и если я это могу представить, как так, что Бог-то так не создал? And that's what I thought then. Вот так я тогда думал. And I also have memories of my parents fighting
Еще я помню, как мои родители ссорились. where I'd be laying in bed at night and I'd hear them yelling at each other. И вот я лежала в постели ночью и слышала, как они кричат друг на друга. And I'd think, how can people treat each other this way? И я думал, как люди могут так друг к другу относиться? There's so much pain in the world. Why create more? How can we, why are we adding to it? В мире и так столько боли, как это, зачем создавать еще? Как, зачем мы создаем больше боли? And so I started developing my responses to this. Ну и я начал развивать свои реакции, свой ответ на это. To how to deal with this pain and suffering that I was seeing in the world. Как откликаться, как реагировать на всю ту боль и страдания, с которыми я встречался в мире. And I started looking at my reactions to this. И я начал смотреть на свои реакции на это. And how it was shaping my life. И на то, насколько и как эти реакции формировали мою жизнь. So, but before I go further, I want to give you the opportunity that I'm sure that to look at your own reactions. Но Just a minute. Прежде чем мы двинемся дальше, хочу дать вам возможность посмотреть на вашу собственную реакцию. Буквально минутку. And I would like to invite you to think about something out in the world that may pain you. И я хочу, чтобы вы сейчас подумали о ком-то или о чем-то во внешнем мире, что причиняет вам боль. And watch what your immediate reactions are. И понаблюдайте, какие у вас возникают немедленные реакции. What's the first thing that you want to do or say or ask? Что первое вы хотите сделать, сказать, спросить? It might be a friend or relative who's troubled or sick or dying. Может быть, это родственник, друг, который болен, страдает или умирает. It might be the images of the streams of refugees coming out of Syria and all the media pictures of their struggles. Это могут быть картинки иммигрантов из Сирии и все образы, которые есть в СМИ об их страданиях и борьбе. Or it might be climate change and the worry about the world and how we're abusing Mother Earth. Или это может быть связано с климатическими изменениями, с тем, как дурно мы обращаемся с Матерью Землей. And just notice what your reactions are. Просто обращайте внимание на то, какие реакции возникают у вас. And as I said, we won't do a lot of sharing. Как я уже сказал, мы не будем очень много делиться. But some of your reactions might be something like, oh, I've got to fix this. Но некоторые из ваших реакций могут быть такими: о, нужно что-то срочно с этим сделать. We have to do something. Нужно это починить. Or guilt, immediate guilt because I can't do enough or I haven't done enough. Или немедленное чувство вины, потому что я не могу сделать достаточно, или я не сделал достаточно. Or maybe going to your head and saying, oh, we have to figure this out. How can we solve this problem? Или, может быть, вы как бы углубляетесь в свой ум и говорите себе: так, нужно разобраться, как мы можем решить эту проблему. Or it might be, wait a minute, what was that Mark asked us to do? Или, может быть, погодите-ка, что там Марк просил нас сделать? Or this is so overwhelming, it might swallow me, it might kill me. If I really let it in, it'll obliterate me. Или это может быть таким сильным, таким захватывающим, что может быть чувство, что если я это впущу, оно меня уничтожит. Or it might be, oh, suffering. Finally, this is real.
Или это может быть, о, страдание, наконец, вот это по-настоящему. Now we're getting down to what's important. Теперь-то мы, наконец, обращаемся к тому, что действительно важно. So just notice those reactions, Просто обращайте внимание, замечайте свои реакции, whatever they are for you. какими бы они ни были. I've sort of noticed that I can be very creative in the ways that I have developed to react to pain and suffering. Я обнаружил огромную креативность, когда реагировал очень по-разному на боль и страдания. Particularly in my case, to avoid feeling it. В частности, в моем случае, чтобы избежать того, чтобы это чувствовать. So then, one of the questions that arises for me in my search is there a difference between pain and suffering? Далее, один из вопросов, который возникает в моем поиске, это есть ли разница между болью и страданием? And I think for me, and I think that probably others of you have noticed this too, the pain is the initial what's happening now, the initial what is. Для меня, и я замечал, что и для других тоже, боль — это то, что прямо сейчас происходит, то, что есть. That initial kick in the gut, or that initial pain that we feel. Вот это первоначальный удар или первоначальная боль, которую мы ощущаем. The primary experience in the moment. Самый первый опыт в моменте. And for me, the suffering becomes all the things I do with that, all the stories I tell myself about that, what is. И для меня страдание — это все, что я делаю с этим, все истории, которые я рассказываю себе о том, что это. I don't know what to do about that. Или не знаю, что с этим делать. Or I'm not a very caring person. Или я не очень-то заботливый. Or I'm not strong enough to deal with it. Или я недостаточно силен, чтобы с этим справиться. All of that are secondary feelings that I put on myself and on the situation, which actually adds to the suffering rather than just being with the pain that's there. Все это я вкладываю в ситуацию и добавляю к боли, что только умножает, увеличивает боль, которая уже есть. And oftentimes that shift from the pain to the suffering is instantaneous. И частенько вот этот переход от боли к страданию моментален. I start doing it before I even feel the pain. А бывает, что я начинаю это делать до того, как я по-настоящему ощущаю боль. You know, Gary will talk in his workshop. We were talking about this. Мы с Гэри об этом говорили, и он в своем семинаре тоже к этому будет обращаться. That our solar plexus, our gut, is an incredibly sensitive receiver of information about the environment. Что наши внутренности — это очень точный приемник информации из окружающей среды. And sometimes we're acting on what we're receiving before we even are aware of what it is that we're receiving. И иногда мы реагируем на то, что мы получаем, даже до того, как понимаем, что это такое, что мы получаем. Do you have a sense of what I mean by that? Понимаете, что я имею в виду? So in my life, I became very sensitive to that pain that was in my family, for instance. И в моей жизни я стал очень чувствителен, очень чуток к этой боли, которая, например, была в моей семье. Can you hear me in the back without the microphone? Вот там сзади слышно, когда я без микрофона говорю? And I became the peacemaker in our family. И в нашей семье я стал миротворцем. As soon as there was even a hint of tension, Как только был хотя бы даже намек на напряжение, I would slide into the middle and try and make it better. я проскальзывал в середину и пытался что-то улучшить.
because I didn't want to feel that tension. Потому что я не хотел чувствовать этого напряжения. I didn't know that that's what I was doing, Я не знал, что это вот я так поступаю. but that's what I was doing. Но я именно так и делал. I developed an incredible sense of humor Я развил потрясающее чувство юмора. because as soon as I started feeling pain, I would make a joke to try and ease the pain. Потому что как только я начинал чувствовать боль, я шутил, чтобы облегчить боль. And those that have known me for a long time know that that was not always appropriate. И те, кто долго меня знают, в курсе, что далеко не всегда это было как-то прилично. And I also tried very hard when I was younger to be the good little boy. Также я очень старался, когда был моложе, быть хорошим мальчиком, The good young person, хорошим молодым человеком, so that I didn't add to the suffering in the world or in my family. так, чтобы я не добавлял к страданиям в мире или в моей семье, So I didn't add to the pain. так, чтобы я не добавлял боли. I was, just to show you how that goes through my life, Просто чтобы дать вам представление о том, как это проходит сквозь мою жизнь, I'm preparing this seminar, я подготавливаю этот семинар, and I start thinking, Mark, this is a real downer. This is a real, this is a very dark subject. и я начинаю, я говорю себе, Марк, ну это вообще очень, это мрачняк. This is going to be very hard on the audience. Людям, которые будут слушать, тяжело будет. They're going to think that all you care about and recognize in the world is pain and suffering. Они подумают, что все, о чем ты думаешь и что ты признаешь в мире, это боль и страдания. Maybe you should remind them that there's also joy and good things in the world so that they'll know that you see that too. Может, тебе нужно им напомнить, что еще в мире есть хорошие вещи, радость, ну так, чтобы они знали, ты в курсе. Maybe this would be a good time for a joke. Это, может, отличное время будет для шутки. So here it was, right here in the seminar as I'm preparing it. Это вот было прямо здесь, когда я перед лекцией подготавливался. But as I became an adolescent and older, I couldn't be the good little boy anymore. Но по мере того, как я становился подростком, взрослел, ну, я больше уже не мог быть хорошим маленьким мальчиком. I was swallowing too much Я слишком много проглатывал from not wanting to add to the suffering. из-за того, что не хотел добавлять к страданию. So what did I develop as a coping mechanism? Какую копинговую стратегию, какой механизм, чтобы справиться с этим, я развил? Rage at all those other people that were creating the suffering. Ярость на всех этих других людей, которые создают страдания. Or rage at all those people who weren't doing enough to stop the suffering. Или гнев, ярость на тех, кто не делает достаточно, чтобы прекратить страдания. But I think you can see that this was just another way for me not to feel the suffering. Но, думаю, вы уже видите, что это был просто еще один способ для меня не чувствовать страдания. That was my way of moving away or pushing away or my aversion to the suffering. И вот именно таким образом я пытался, это был мой способ оттолкнуть и не ощущать страдания. And again, this is mine. You can think about yours. И снова, это мой способ, подумайте о вашем. And so then, of course, the natural question would arise, well, what is the purpose of pain? Да, возникает естественный вопрос, а какова цель боли? And you might have been sitting there thinking, well, not all pain is bad. И, может быть, вы там сидите и думаете, ну, не любая боль плоха. You know, pain is a warning sign that something may be wrong. Боль, знаете, это такой предупреждающий знак, что что-то, возможно, не так. And that as we're trying to express ourselves and we're blocked
something might be overheating and causing us pain. И когда мы пытаемся выразить себя, и мы блокированы, может возникнуть боль из-за вот этого препятствия. Where life is causing us to move out of our comfort zone. Когда жизнь устраивает так, чтобы мы вышли из нашей зоны комфорта. And if you're aware of that, if you can feel that pain, Если вы это осознаете, если вы можете чувствовать эту боль, and allow yourself to be with it, и позволить себе быть с ней, you can ask yourself, what is this pain asking of me? вы можете задаться вопросом, что эта боль от меня просит? What needs to happen here? Что такое должно здесь случиться? Что нужно, чтобы случилось? And not just, how do I make this pain go away? А не просто, как избавиться от боли. So like many of us, I also turned to religion. Как и многие из нас, я также обратился к религии. To try and understand why is there suffering in the world. Чтобы попытаться понять, для чего, откуда, зачем страдания на свете. And to try and make sense of it. Чтобы какой-то смысл для себя найти в них. In my case, it didn't work so well. В моем случае не очень-то хорошо получилось. Because the Jewish God is a very punishing God. Потому что иудейский Бог очень наказывающий. So whenever I would be acting like myself and doing crazy things and I would get hurt or I would feel pain, my mother... Так что, когда я был собой и выражал себя на полную катушку, так бывало, что я испытывал боль. My mother would say, "See, God punishes." И мама говорила, смотри, Бог наказывает тебя. And the whole Old Testament is full of all these stories of God punishing. И Ветхий Завет полон историй о том, как Господь наказывает. So not only am I avoiding pain because it hurts, И теперь получается, что я избегаю боли не только потому, что это больно, but I'm trying to avoid God's punishment at the same time. но я в то же время еще и пытаюсь избежать наказания от Бога. Because that means I did something wrong in relation to Him. Потому что боль значит, что я сделал что-то не так по отношению к Нему. And I didn't realize it till much later. И я это понял только намного позже. But I was buying into this idea that all pain was caused by God. Но я купился на эту идею, что вся боль причиняется Богом. And therefore, all pain had a message. Так что в любой боли есть какое-то послание. Or that all pain was purposeful. Или в любой боли, у любой боли какая-то цель была. And if I worked hard enough, I could understand why this pain was happening. И если только я буду достаточно работать над этим, я пойму, почему и зачем случается эта боль. Am I being punished? Меня наказывают? Is this homeless man being punished? Или вот этого бездомного наказывают? What did these Syrians do wrong to deserve this? Что жители Сирии сделали не так, чтобы заслужить такое? And it keeps me asking. It causes me to ask what's wrong here rather than what is needed here. И такой взгляд заставляет меня задавать вопрос, что здесь не так, вместо того, чтобы задавать вопрос, в чем здесь есть нужда. But then, when I was in my late 20s, когда мне было 20, ближе к 30, my cousin, who was in his early 20s, died of a heart attack. Мой двоюродный брат, которому только недавно было 20, умер от сердечного приступа. And I could not make sense of this. И я не мог никак этого понять и смысл в этом какой-то найти.
this was not God's doing. Бог не мог так поступить. Это был не Бог. I remember standing there with my aunt at his casket. Помню, я стоял там, держа руку на его гробе. And my aunt is saying, God is calling him home. И моя тетя говорит, Бог его призвал домой. It's very painful. God needs him more than I do. Очень больно. Богу нужен больше, чем мне. And I'm sitting there thinking, fuck God. И я сижу и думаю, да пошел он нахрен, этот Бог. This doesn't make any sense to me at all. Никакого смысла для меня в этом нет. Maybe it's really just a random universe where bad things happen. Может быть, это просто случайная вселенная, где случаются плохие вещи. And maybe I can make meaning out of that. И может быть, я могу создать смысл. But that doesn't mean that this bad thing was purposeful. Но это не значит, что вот эта плохая вещь имела свою цель и смысл. And maybe the pain isn't always about, maybe the purpose of the pain isn't always about me or about the other people. Может быть, предназначение боли не всегда касается меня или других людей. Maybe bad things just happen. Может быть, просто дурные вещи иногда случаются. I didn't really accept that possibility because it was so scary. Так что я не впустил ее на самом деле, так что я не в полной мере принял эту возможность, потому что это было так страшно. But I see now that maybe I was a little bit closer to something. Но сейчас я вижу, что, возможно, я был немного ближе к чему-то. Which I'll talk about in a minute. Через минутку об этом. But then, where I saw my dance with suffering going, Но потом, куда я увидел вот этот мой танец со страданием, куда он двигался? well, if it's not in the Jewish religion, Ну, если это не в иудейской религии, maybe I'll go to the Eastern religions, может быть, в восточных религиях, because they talk about bliss. они же о благодати говорят. Judaism doesn't talk much about bliss. Иудаизм не говорит особенно о благодати. Maybe if I meditate, Может быть, если я буду медитировать, and this is a very naive understanding, I want you to know. и хочу, чтобы вы знали, это очень наивное понимание. Maybe if I meditate and understand and experience bliss, I won't feel pain and suffering anymore. Может быть, если я буду медитировать и испытаю благодать и вот эту радость, я больше не буду чувствовать страдания. And it was a naive understanding of meditation and И, the ну да, Eastern way. это было такое наивное понимание медитации и восточного пути. But I did realize that meditation was helping me do something. Но я заметил, что медитация мне в чем-то действительно помогала. It was helping me watch my mind and all the secondary things that I was doing to add to the suffering. Медитация позволяла мне наблюдать за своим умом и замечать все эти вторичные вещи, которые я делал, которые добавляли к страданию. All the thoughts and feelings that I was watching that were taking me away from what is in front of me, and adding to my suffering by the stories that I was telling myself in my head. Все эти мысли и образы, которые забирали мое внимание от того, что действительно есть передо мной, и в итоге добавляли к страданию, которое я переживаю. So maybe I'll keep looking here at this Buddhist thing, this Buddhism thing. Так что, может быть, я продолжу смотреть вот здесь, в этой всей буддистской истории. So I started looking and reading more.
Так что я начал больше смотреть, читать. I read the first noble truth. Прочитал первую All life is suffering. благородную правду, вся жизнь страдания. Jesus, here we are again. Господи, снова мы перед этим. All life is suffering, and I'm trying to figure out what does the Buddha mean by that. Вся жизнь страдания. И я пытаюсь выяснить, что же Будда имел в виду. I still don't know. Я по-прежнему не знаю. But I did read another translation. Но я прочитал и другой перевод. Where they were going into it more deeply. And of course, I'm not a scholar. Где они более глубоко в это входили. И, конечно, я не тот человек, который изучает это писание. And that translation was not all life is suffering. И в этом переводе фраза звучала не «вся жизнь страдания», but the translation was pain and discomfort is a part of living. А звучало так: боль и дискомфорт — это часть жизни. I said, oh, I kind of get that. И я сказал: ну, я вроде как понимаю. I understand that. Да, понимаю. Pain and discomfort is a part of being a living being. Боль и дискомфорт — это часть того, чтобы быть живым существом. And I began to realize just a little bit more И я начал немножечко больше понимать, that I was treating pain as if it shouldn't be there. что я относился к боли, как если бы ее не должно было бы быть. That it meant something was wrong with living. Что присутствие боли означало что-то не так с жизнью. And that we had to get rid of it. И что нам нужно от нее избавиться. That I realized that I was not fully accepting that being alive means experiencing pain. И я не в полной мере принимал, что бытие в живых значит также переживание боли. And at first I got this with my head. Поначалу я это только умом понял. And I still could see my reactions. И по-прежнему видел свои реакции. The moving away, the not accepting the pain. Попытки отодвинуться, неприятие боли. And some of the teachers from the East were talking about going toward the pain. Некоторые восточные учителя говорили о том, чтобы двигаться по направлению к боли. So notice all your reactions. Так что замечайте все ваши реакции. And try and be with it. Go into it. И попробуйте быть с ней. Войдите в нее. Get to know it. Познакомьтесь с ней. Become familiar with it. Станьте с ней приятелями. See what happens. Посмотрите, что будет происходить. And I say, okay, I'll try that. И я сказала: ладно, попробую. Maybe then it'll go away. Может быть, она тогда уйдет. And I started to try. Я начал пытаться. And they were saying, if you do that, something will start to happen and maybe you will start to develop compassion. И они говорили: если будешь так делать, то что-то может начать происходить, и, возможно, у тебя начнет просыпаться сострадание. And I said, that sounds good. Я сказала: отлично звучит. It's certainly better than rage. Точно лучше, чем ярость. I want to bring love to the world. Я хочу привносить I любовь в don't want мир. to add to the pain. Не хочу добавлять к страданиям. Compassion sounds good. Сострадание звучит хорошо. As I started to try and practice this and go toward the pain, По мере того, как я начал это практиковать и шел навстречу боли, I realized that I didn't understand the difference between sympathy, empathy, and compassion. я осознал, что не понимал различия между симпатией, эмпатией и состраданием. I didn't realize this right away. Я это не сразу понял. Sympathy I kind of understood. Ну, симпатию я вроде как понимал. It was looking at the person, imagining the pain that they were feeling, and feeling sorry for them or for their situation.
Когда смотришь на другого человека, воображаешь его боль, сочувствие, это симпатия, сочувствие. Смотришь на человека, представляешь себе его боль и сочувствуешь. But I realized that as I was practicing empathy, Но я осознал, когда я практиковал эмпатию, I would put myself in the other person's shoes, and I would feel their pain. что я как бы ставил себя на место другого человека и чувствовал их боль. And if the better I got at feeling their pain, the more their pain became my pain. И чем больше мне удавалось ощутить их боль, тем в большей степени их боль становилась моей болью. And I felt so strongly about their pain that I wanted to help them with it and make it go away. И я так сильно переживал их боль, что хотел им помочь, и чтобы она ушла. So the pattern again, Так making что it go away. снова тот же паттерн, заставить, чтобы сделать так, чтобы боль ушла, избавиться от нее. And in moving in so close, I lose myself И когда я так близко придвигаюсь, я теряю себя and I burn out. и выгораю. And so a friend of mine was dying. It was a very painful death. И мой друг умирал, и это была очень болезненная смерть. And his wife was struggling with his pain and holding everything together in the house. Его жена справлялась, пыталась как-то присутствовать в его боли и удерживала хозяйство, дом. And I put myself in their place, and it was unbearable. И я поставила себя на их место, и это просто было невыносимо. So I flew out there to help. Так что я прилетела к ним, чтобы помочь. I did everything I could to ease their pain. Сделал все, что мог, чтобы облегчить их боль. I wasn't paying attention to my own pain in the situation. Я не обращала внимания на свою собственную боль в этой ситуации. I was trying to ease theirs. Пытался облегчить их боль. And pretty soon I burn out Довольно скоро я выгорел and have to withdraw. и был вынужден устраниться. And then they start asking, where did Mark go? И они начали спрашивать, а куда Марк делся? And I actually add to the suffering rather than easing the suffering. Так что в итоге я скорее добавила к страданиям, чем облегчила. And I started asking, compassion has to be different than this. И я начал задаваться вопросом, наверное, сострадание это что-то другое. It has to be different than just empathizing and putting myself in another's shoes. Это должно быть чем-то иным, не просто проявлять эмпатию и ставить себя на место другого человека. And so I started thinking about how can I feel the suffering, feel their suffering, but not lose myself. Так что я начал думать, как я могу чувствовать страдания, чувствовать их страдания, но не терять себя. How could I be with? So come, passion. How could I be with the suffering? Как я могу быть со страдания, Experience the suffering переживать страдания and stay there и оставаться там, and not lose myself, и не терять себя, but still experience it. но по-прежнему ощущать. So, I'd like to invite you to go back to that first person or situation that I spoke about, that I asked you to get in touch with in the beginning of the talk. Я приглашаю вас снова вернуться к этому человеку или ситуации, о которых я просила вас подумать в начале. That was causing you pain. Тому, что причиняет вам боль. And I don't know what will happen, but I invite you to try and be with it. И я не знаю, что получится из этого, но я вас приглашаю попробовать и побыть с этим. Not to watch what your reactions are, Не наблюдать, какие у вас реакции возникают, but then choose to come back to it and just be with it. но выбрать, вернуться к этому и просто быть с этим.
Just try to see what is in that pain, in that moment. Просто попробовать увидеть, что есть в этой боли, в этом моменте. And just choose to stay with it a little bit longer than feels comfortable and see what, if anything, starts to happen. И выберите побыть с этим немного больше, чем ощущается комфортным. И посмотрите, что будет происходить. Bernie Glassman, who is a Zen Roshi, a Zen teacher in America, Берни Глассман, учитель дзен в Америке, calls this being with, he calls it bearing witness. называет вот это пребывание с свидетельством, бытие свидетелем. And for me, it's a very interesting choice of terms. Для меня это очень интересный выбор терминов. I witness, I see what is right in front of me. Я свидетельствую, я вижу, что вот есть прямо передо мной. And I bear it. И я с этим, я это выношу. I sit with it. Я с этим остаюсь. One of the ways that he uses in his Zen practice to wake his students up Один из способов, которые он использует в своей практике для того, чтобы помочь своим ученикам пробуждаться and to develop compassion и развивать сострадание. is he takes them to Auschwitz Он ездит с ними в Аушвиц, and they sit and meditate every day for an entire week. и они целую неделю ежедневно садятся и медитируют там. And they watch all their reactions to being there. И они наблюдают за всеми своими реакциями на пребывание в этом месте. And they process together their reactions to being there. И они все вместе переваривают эти реакции на присутствие в Аушвице. And in his book, Bearing Witness, he talks about that experience. И в своей книге, которая называется вот, «Перенося бытие свидетелем», он говорит об этом опыте. But before I read that part in his book, before he took people to Auschwitz, Но прежде чем я прочитала эту часть его книги, прежде чем он отвез людей в Аушвиц, he took his students out to the street to live with the beggars and the homeless. До этого он вывел своих учеников на улицу, чтобы пожить с нищими и с бездомными. And I said, here's a man after my own heart. И я сказал, вот это человек моего сердца. They'd sleep in the subway stations. Они спали в метро. Some of us had the opportunity, some of us here had the opportunity to meet him briefly at a conference that we were at. Некоторые из нас имели возможность с ним кратко встретиться на одной конференции. And one of the things that I remember him saying was, when you walk by that homeless person, И я помню, что он говорил, когда ты проходишь мимо этого нищего, don't avert your eyes, не отводи глаза, don't look away. не смотри в другую сторону. That's a human being. Это человеческое существо. Look at them, Посмотри на него. witness and bear their situation. Будь свидетелем и побудь с этой ситуацией. And in the bearing witness, he said, you allow it to touch you. И в своей книге он пишет, ты позволяешь этому прикоснуться к тебе. Because when you walk by and you avert your eyes, you don't allow it to touch you. Потому что когда проходишь мимо, отводишь глаза, ты не позволяешь этому прикоснуться к тебе. Maybe by allowing it to touch you, it will soften you a little more.
Может быть, если ты позволишь этому прикоснуться к тебе, это немножечко больше тебя умягчит. A Sufi teacher, Hazrat Inayat Khan, Суфийский учитель Хазрат Inayat Khan, Эльнайет Хан says, pain is the price we pay for the quickening of the heart. говорит, боль – это цена, которую мы платим за ускорение и умягчение сердца. And Bernie Glassman, I heard say the same thing. Maybe, and this is, so I've been practicing. И я слышал, Берни Глассман говорил похожую вещь. И вот я практиковался. Trying not to avert my eyes. Старался не отводить глаза. Trying to allow myself to be touched. Старался позволять, чтобы это прикоснулось ко мне. And he says, unless you allow yourself to be touched, you can't gain any insight or understanding. И он говорит, пока ты не позволишь вот этому прикосновению случиться, ты не можешь получить никакого понимания или инсайта. And unless you allow yourself to be touched, you can't get any clarity about right action. И пока ты не позволишь вот этому прикосновению состояться, ты не можешь на самом деле достигнуть никакой ясности о том, как действовать. So I've been trying to practice this with the beggar on the street. И я пытался практиковать это с нищим на улице, With the newspaper articles, с статьями в газете, where I'd see the picture and I'd just turn the page as fast as I could. где я видел картинку и старался перевернуть страницу как можно скорее. I've tried to stay with just a little bit longer. Я старался оставаться с просто немножечко дольше. And sometimes it's just too overwhelming. И иногда это просто слишком. I can't do it. Я не могу. And I've had to learn to have some kind of compassion for myself in this dance with suffering. И мне нужно было научиться некоторому состраданию и к себе в этом танце со страданием. But beginning this practice has brought me to the last question that I will leave with you. Но вот эта практика, она меня оставила с еще одним вопросом, который я вам оставлю. What is the appropriate action in relation to suffering and someone who is or suffering in the world? Какие адекватные действия в ответ на боль и страдания другого и боль и страдания в мире? What is mine to do? Что будет моим сделать? Does being with and bearing witness mean not doing anything? Значит ли, когда я присутствую с и свидетельствую, что я ничего не делаю? Where does action come in relation to suffering? В какой момент в отношениях со страданием вступает действие? What is right action? Какое будет правильное I действие? don't mean right in the sense of what is right versus wrong, but what is appropriate action? Я не имею в виду правильное, в смысле правильное, или неправильное, а в смысле, что будет подходящим, что будет адекватным. If it's not reacting from my solar plexus, Если это не из солнечного сплетения реакция, what might action be from my heart? какое будет действие от моего сердца? But this comes back to what started me on this thinking again 40 years later. Но это снова возвращается к тому, что заставило меня вернуться к этому вопросу сейчас, спустя 40 лет. What if the person who's in pain and is suffering is someone in your own family or someone dear to you? Что если тот человек, который страдает от боли, который испытывает, переживает страдания, это член вашей семьи или кто-то очень дорогой для вас? Who you love so much that it hurts
even when they're not suffering. Кого вы так сильно любите, что больно, даже если они не страдают. And here they are in pain. И вот они перед вами страдают от боли. What do I do? Что мне делать? What is mine to do? Что будет моим сделать? Do I push? How much do I push? Давлю ли я? Насколько? Do I try and rescue? Пытаюсь ли я спасти? Do I do what I think they need? Или мне нужно делать то, что я думаю, в чем они нуждаются? How do I know what's right for them? Как мне узнать, что для них будет правильным? What if there are so many different opinions about what I should do? Что если имеется огромное количество разных мнений относительно того, что мне следует делать? And this is the limit of my understanding. И вот здесь пределы моего понимания. I don't have an answer for this question. На этот вопрос у меня нет ответа. Bernie Glassman says Берни Глассман говорит, that if you can fully experience that suffering, что если ты можешь в полной мере пережить это страдание, when you can bear witness когда ты можешь быть свидетелем и вынести это, and listen with your entire body and mind, и всем своим телом и умом слушать, loving action arises. любящее действие, любящий поступок возникнет. He says it's as simple as giving a hand to someone who stumbles. И он говорит, это так же просто, как подать руку кому-то, кто споткнулся. And as simple as picking up a child who's fallen. Так же просто, как подхватить ребенка, который падает. Each act is simply the best possible response to that situation in that moment. Каждое действие – это просто наилучшая возможная реакция в этот момент. Now, I don't fully understand what he means by that. Я, честно говоря, не вполне понимаю, что он имеет в виду. I would add that when I can be with Я бы добавил, что когда я могу быть с, and not react, а не реагировать, that what action that I make will not come from my solar plexus. что тогда действия, которые я буду совершать, не будут идти автоматически от моего солнечного сплетения. And it stands a better chance of being the best possible action that I can do in that moment, in that situation. И в таком случае наибольшие шансы будут, что то, что я сделаю, будет наилучшим в этой ситуации из возможного для меня. That's where I'm working. Вот где я работаю. And in this working, I touched on it before, but there's this experience of not pushing the pain away as if it's not supposed to be there. И в этой работе есть старание не отталкивать боль, как если бы ей не нужно было, как если бы ее не должно было быть. There's something at my cutting edge that's about accepting that this pain is a part of life. Я стараюсь принимать, что эта боль – это часть жизни. And the suffering is what I'm creating around it. А страдание – это то, что я создаю вокруг. And the one thing that I do, that I have realized, И одна вещь, которую я понял, is that I need to have some compassion for myself while I'm working on this. это то, что когда я над этим работаю, мне нужно иметь сострадание к себе. That's it. Вот. So I'm willing to take questions if you.
Марк сказал, что он готов отвечать на вопросы. Or comments. Или комментарии. If you have any answers that would help me, I'm very open to hearing them. А если у вас есть какие-то ответы, Марк будет очень рад и открыт к тому, чтобы их выслушать. Speak loudly. Говорите погромче. Own your power. Диана, я хочу поблагодарить, потому что сейчас со мной кое-что произошло. 17 лет назад моя бабушка умирала. Она просила, чтобы ей дали какой-то объект, она очень страдала. Говорила, что очень серьезно говорила мне: Диана, слушай меня, серьезно становилась. Мне нужна таблетка. Я не понимала. Я видела, что она страдает, но я была в своем реагировании. Я была в стопоре. Хотя у меня есть свой способ реагирования действия, но он не включил. И когда она поняла, видимо, как-то почувствовала, ну ничего, приедет Саша, мой сын, он даст мне таблетку. И где-то лет через 5 после ее смерти я поняла, какую таблетку она просила. И я начала страдать, что я тогда не поняла, какую таблетку она просила. Потом я начала думать, что могла ли я вообще позволить ей умереть, ну, через себя, да? Она не умерла, да? Я подумала, что нет. Я как-то доверилась этому процессу, потому что моей реакции, конечно. Но все равно я страдала. Как будто, ну, моя бабушка, умирающая, она 17 лет в моей голове была. И вот пока вы говорили, я работала с одной ситуацией, с страданием моей дочери сейчас, с вопросом моей дочери, он говорит мне об этом. И вдруг я почувствовала в себе сострадание. Я сострадание почувствовала к себе. Вот тогда, как вы сказали, что такой идеальный, которая мучится 17 лет для того, чтобы она не поняла, какую таблетку дают бабушку. Я сейчас нахожусь с этим состраданием к себе. Спасибо вам большое. Thank you. Спасибо. У меня к вам вопрос. Вот если бы магическим каким-то образом вы в молодости, когда находились в глубоком поиске, услышали бы такое выступление, оно бы могло бы вам тогда помочь? И надо было прожить всю жизнь, чтобы вы достигать. What a great question. Отличный вопрос. You mean, would it have made my suffering go away sooner? Вы имеете в виду, сделало ли бы это так, чтобы мои страдания поскорее ушли? I don't know. Не знаю, I doubt it. сомневаюсь. I think that this is part of the struggle of life. Думаю, это часть жизненной борьбы. I mean, it's certainly been the struggle of my life. Хочу сказать, это определенно было частью борьбы в моей жизни. Maybe it would have helped me have a little bit more compassion for myself while I was struggling. Может быть, это помогло бы мне иметь немного больше сострадания к себе, когда я с этим пытался справиться. But I probably would have still had to work it out for myself. Но, возможно, мне самому все равно пришлось бы как-то с этим работать. But I don't know. Но я не знаю. Because I also have thought
about, is there some way that we can be with our children Потому что я также думала о том, есть ли какой-то способ, которым мы можем быть со своими детьми, to make it safer for them to experience the pain and not have to disappear. так, чтобы для них было безопаснее переживать боль и чтобы им не нужно было исчезать Or fix it. или срочно это исправить. And I think there probably are ways. И я думаю, что, наверное, есть такие способы, To be with our children, to help them in that. чтобы быть с нашими детьми и помогать им с этим. Maybe to just hold them while they're wrestling with this question. И, может быть, это просто о том, чтобы их держать, пока они сражаются с этими вопросами. And to admit our not knowing the answer, И признавать, что мы не знаем ответов, but making it be okay to be wrestling with the questions. но сделать так, чтобы было нормально просто сражаться с ними, с этими вопросами. It's a good question. Thank you. Хороший вопрос, спасибо. Давайте, пожалуйста, погромче, я буду просто переводить нашу. Спасибо вам за вашу лекцию. Thank you for the lecture. Когда я ее слушала, я пыталась определить свое отношение к боли. When I was listening to it, I was trying to define what my relation to the pain is. Для чего она нужна? What is it for? И я вспомнила такой случай. I've recalled one moment. Когда моему старшему сыну было 6 лет, он попал под машину. When my older son was 6, he got hit by the car. Мы с ним легли в больницу. We together went to the hospital. Ему ставят черепно-мозговую травму. The doctor said he had some trauma of the skull. И я понимаю, что там, вот в этих, я не могу принять эту ситуацию. And I realized I cannot accept this situation. Нас в той ситуации. И я под свою подпись забираю сына домой. I cannot accept us in this situation, so I sign the papers to go home with my child. И я пытаюсь понять, почему дана эта травма, что я сделала не так, что это может значить. So I try to understand what meaning does it have, what did I do wrong. Это была пятница, когда это случилось. It was Friday. И в понедельник нам звонят из больницы, говорят, анализы очень плохие, приезжайте. On Monday, I have a call from the hospital, and they say the blood tests are really bad. Please come. Мы возвращаемся, они снимают еще раз ситуацию. We come back. They make another checkup, И говорят, что мама знает, что делает, идите домой. and they say the mother knows what to do. Go home. И через 2 недели я прошу сделать анализы на очень хорошем оборудовании, нашу знакомую. After 2 weeks, I find a friend who makes a checkup with a very good instruments, И нам говорят, следа травмы нету. and they say there is no trace of trauma. То есть мне удалось взять ту информацию. Боль говорит нам, что мы должны что-то понять. So the pain says we need to understand something. Я с тех пор помнила это и делала это всегда. То есть любая боль моя или близких говорит об этом. Since then, I was remembering about this and doing like this always. Any pain, mine or the pain of my loved ones, tells something. И если удастся прочесть это, то она исчезает. Once I can read it, the pain goes away. Спасибо. Thank you. This is what my friends call women's wisdom. Это то, что мои друзья называют женская мудрость. Last question. Последний вопрос. Для меня очень актуально оказался ваш семинар. На данный момент у меня Your workshop was very timely for me. мой отец умирает от рака, My father is dying because of cancer. и у него плохие анализы, He has bad blood tests. и он иногда не принимает лекарства. Sometimes he doesn't take his medicine. И мне очень отзывалось то, как вы, пытаясь справлялись с болью или уходили от боли
The way you are struggling in your youth with pain was very familiar to me. Одна из моих профессий — это комедийный сценарист. Благодаря этому мне очень похоже. It's very similar in my life. One of my professions is that I write plays, comedy plays. Сейчас я занимаюсь психологией и психотерапией. Right now I'm doing psychology and psychotherapy. И мой способ справляться с болью сейчас — And my way of coping with pain right now это идти в боль и рассматривать, что это за боль. И неважно, какая-то физическая или ментальная. is to walk towards the pain and see it, no matter if it's physical or mental. Я сделал себе рисунок, I made a drawing. как альбом Pink Floyd, что боль, Pink Floyd album. боль — это такой луч света, As pain is as a light, и мое внимание — это как призма. and my attention is like prism. И если я, и когда вот этот луч проходит через мое внимание, через призму, And when this light goes through this prism, through my attention, я могу видеть, из чего состоит эта боль, и там и любовь, и грусть, и печаль, и радость. I can see what does this pain contain, and it's sadness, joy, and love. И с моим отцом, когда мы встречаемся, And when we meet with my father, я стараюсь ощутить весь этот спектр во мне, и как-то, возможно, иногда помогаю ему ощутить тоже, помимо боли, из чего она состоит. and when I'm with my father, I try to feel all these different emotions, and maybe also try to help my father feel something apart from the pain, also what it contains. И каждый раз мне как-то, несмотря на то, что это тяжело, но где-то мне легко, и я ощущаю радость от просто бытия с ним. Even though it's quite difficult and hard, sometimes it becomes easy, and I feel good and about being with him. И с болью у меня есть такое сравнение, что если сердце или душа болит, значит она растет, как с мышцами. I have this metaphor. If the soul or the heart is in pain, they are growing, just like with muscles. Спасибо. Thank you. Thank you. Спасибо. Thank you all. Спасибо.